అగ్నిపథ్ విధానం అమలును వ్యతిరేకిస్తూ శుక్రవారం సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో చెలరేగిన అల్లర్లలో ప్రత్యక్షంగా 12 కోట్ల రూపాయల మేర ఆస్తి నష్టం వాటిల్లినట్లు సికింద్రాబాద్ రైల్వే ప్రాంతీయ మేనేజర్ గుప్తా వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా సికింద్రాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో రైలు సర్వీసులు రద్దు చేసిన కారణంగా జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేస్తున్నట్లు చెప్పారు. శనివారం ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ రైళ్లలో తరలిస్తున్న ప్రయాణికుల సామాగ్రి అల్లర్ల కారణంగా పూర్తిగా ధ్వంసమైందని పేర్కొన్నారు. అల్లర్ల ఘటనపై దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ జరుపుతున్నాయని చెప్పారు. విధ్వంసంలో 5 రైలు ఇంజన్లు, 30 రైలు బోగీలు, పార్సిల్ కార్యాలయం పూర్తిగా ధ్వంసమైనట్లు వెల్లడించారు. పవర్ కార్గా పిలిచే డీజిల్ ట్యాంకర్కు భారీ ప్రమాదం తప్పిందని, పవర్ కార్కు మంటలు అంటుకుంటే భారీ ఆస్తి ప్రాణనష్టం జరిగేదన్నారు. ఆందోళనకారులను అదుపు చేయడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందన్నారు. ప్రస్తుతం అన్ని గూడ్స్ రైళ్లను పునరుద్ధరించామని, సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయన్నారు. They have burnt railway coaches, they have burnt locomotives, and huge loss to the railways has occurred. We have done some estimation. In preliminary estimation, there is a loss of almost 12 crore to the property, and in addition to that, there are other like lot of stock broken, which are basically property of our vendors, but ultimately it is a loss to property. Then we have cancelled large number of trains yesterday, so we have to make refunds. That will also be in crores. And then a lot of goods trains were also controlled, and we will be suffering on freight loading account also. So there was huge loss. Fortunately, because the crowd was huge and it was quite violent, but fortunately none of our passenger got hurt, and few of our staff have got some very minor injury, very minor. So they were given some first aid and they have been discharged. So that is all, and the major damage has occurred on platform number 2, 3 and 4, 5. Practically everything has been broken, including stalls, CCTV camera, TVs, all fans, all lights, everything, platforms. And